Yes, please. أرجو من أمير المؤمنين تفسير هذه الآية من سورة يوسف. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هل النعمة المذكورة هنا أريد أن أعرف معنى النعمة المذكورة هنا، وهل هي نفس النعمة المذكورة في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم؟ Yes. The question is about a verse of Surah Yusuf. It says, "And thus shall it be, as thou hast seen, thy Lord will choose thee and teach thee the interpretation of things and perfect his favor upon thee and upon the family of Jacob, as he perfected it upon two of thy forefathers, Abraham and Isaac. Verily, verily, thou is all-knowing, wise." What is the significance of this favor, and is it the nubuwah or something else? That's right. Same name mentioned. As in the Surah Fatihah. Yes, yes. Surah Fatihah. You see, when he asked this question and also showed me the path where I could find the answers by referring to Surah Fatihah. Surah Fatihah speaks of Na'mah, which is with reference to those who were bestowed God's Na'mah upon them. We want their path, not the path of those who incurred the wrath instead. This is the essence of that verse we are referring to. Now, what is Na'mah? Na'mah is a very wide word of application. It can apply to all types of God's mercies and favors, whether they're worldly wise or religious or spiritual. The word Na'mah covers even the milk and the food and animals which you provide us milk, and that is why they are called An'am, you know. So the word Na'mah is also the root word for camel, because they are the best blessing of Allah which will be bestowed on the people of Arabia, because the camels did everything for them. Na'mah is a very wide word. But when it is used in the Holy Quran, in the prayer, we must find out from the Holy Quran. It is a term, and the terms are defined by those who coined those terms. So what does God mean by Na'mah? And when we turn the pages of the Quran, our eyes are specially attracted by one verse in Surah An-Nisa. It says, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. It is exactly the same reference as we find in Surah Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم. So, is it the path of those we are seeking, which have been bestowed by with worldly goods, worldly goods and favors of Allah, or something else? This verse points out. It says, when you seek the path of those who received Na'mah from Allah, then you must follow Hazrat Muhammad Rasulullah and God. Then will you be led to that path where you find these people. And then your prayer will be answered, and you could be one of the people who received Na'mah from Allah. So this verse on. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ. It is these people alone who will be the recipient of Na'mah, and this is what you wanted when you prayed in Surah Fatihah. Now we'll explain what it is. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Only 4 groups are mentioned. Nabiyyin, Siddiqeen, Shuhada and Salihin, and no others. So this means when we pray to Allah, especially for Na'mah in Surah Fatihah, it is this spiritual terminology which applies to that prayer, which has been explained in so many words by Surah Nisa, this verse of Surah Nisa. So in this context,
this takmil al-Na'mah or Itmam al-Na'mah means prophethood and nothing else. Because Na'mah begins, according to this verse, from Salihiyat, from righteousness. This is the first lowest stage of Na'mah. And how is it perfected? Rising to Siddiqiyat, it reaches the final stage of prophet, when it reaches the prophethood. So there the Holy Quran in that verse speaks of Kama Atmahu. Oh Joseph, we promise you that we will also raise you to the office of prophethood and complete our Na'mah in your regard, like we did it with regards to your forefathers. So it is a very clear reference to prophethood, and although Na'mah covers other comparatively smaller offices, but when it is related with Itmam, then it means prophethood and nothing but prophethood. كان السؤال يتعلق بإتمام النعمة على سيدنا يوسف عليه السلام، وهل هذه النعمة هي التي أشار إليها القرآن في سورة الفاتحة؟ يقول أمير المؤمنين إنك تعطيني المفتاح للإجابة على السؤال، لأن سورة الفاتحة تتحدث عن أولئك الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، ويبين حضرته أن النعمة تشمل كل الأفضال وكل الخيرات وكل الرحمات التي ينعم أو التي يتفضل بها الله سبحانه وتعالى على عباده، سواء أكانت هذه النعم أو هذه الأفضال روحية أو مادية. ويشير بصفة خاصة إلى أن العرب يسمون الجمل نعمة، لأن الجمل فيه ركوبهم وفيه غذاؤهم وفيه شرابهم وفيه ملبسهم، فهو نعمة جزيلة تغطي كثيرا من احتياجات الحياة. هذه هي النعمة. فهل النعمة المشار إليها هذه تشمل أو تشير إلى هذه النعم الدنيوية أم لا؟ يقول أمير المؤمنين إن في سورة النساء آية تجيب على هذا التساؤل، الآية التي تقول: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فإذا كنت تطلب أن تكون من الذين أنعم الله عليهم فعليك أن تطيع الله ورسوله. وماذا تكون النعمة؟ النعمة تفسرها وتوضحها الآية: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه 4 مجموعات من الناس في نظر الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم المنعم عليهم بالنعمة الحقة التي ندعو إليها أو نبتهل إليه في سورة الفاتحة لنقول: اهدنا الصراط المستقيم. ليس في هذه النعم الغنى أو السلطان أو أي شيء آخر، هذه هي النعم تبدأ بالصالحين. فالآية تقول: يتم نعمته عليك. ننظر في الآية، آية سورة النساء بدأت بالنبيين وانتهت بالصالحين، فإتمام النعمة هو ارتقاؤها، هو إكمالها، هو ارتفاعها، فترتفع من الصالحين الشهداء إلى الصديقين إلى النبوة. فكأن الله سبحانه وتعالى يعد سيدنا يوسف في هذه الآية: أنني سوف أنعم عليك بالنعمة التامة، وتمام النعمة الروحية هو أن أنعم عليك بالنبوة كما أنعمتها على أبويك من قبل. فالنعمة إذن التامة هي نعمة النبوة.